Marta enciende la lavadora. Marta turns on the washing machine. Marta turns on the washing machine. Luis apaga el microondas. Louise turns off the microwave. Louise turns off the microwave. Juan limpia la cafetera. Juan cleans the coffee machine. Juan cleans the coffee machine. Ella abre el congelador. She opens the freezer. She opens the freezer. Pedro cierra el frigorífico. Pedro closes the fridge. Pedro closes the fridge. Marta ajusta el termostato. Marta adjusts the thermostat. Marta adjusts the thermostat. Luis cambia el filtro. Louise changes the filter. Louise changes the filter. Juan limpia el ventilador. Juan cleans the fan. Juan cleans the fan. Ella revisa el enchufe. She checks the plug. She checks the plug. Pedro carga el teléfono. Pedro charges the phone. Pedro charges the phone. Marta abre el horno. Marta opens the oven. Marta opens the oven. Luis apaga la tostadora. Louise turns off the toaster. Louise turns off the toaster. Juan cambia la bombilla. Juan changes the light bulb. Juan changes the light bulb. Ella enciende el ventilador. She switches on the fan. She switches on the fan. Pedro limpia el teclado. Pedro cleans the keyboard. Pedro cleans the keyboard. Marta ajusta el temporizador. Marta sets the timer. Marta sets the timer. Luis revisa el cable. Louise checks the cable. Louise checks the cable. Juan abre la nevera. Juan opens the fridge. Juan opens the fridge. Ella apaga el televisor. She switches off the TV. She switches off the TV.
Pedro enciende la plancha. Pedro turns on the iron. Pedro turns on the iron. Marta limpia el mando. Marta cleans the remote control. Marta cleans the remote control. Luis retira la bandeja. Luis removes the tray. Luis removes the tray. Juan ajusta la hora. Juan sets the time. Juan sets the time. Ella revisa el motor. She checks the motor. She checks the motor. Pedro apaga el ventilador. Pedro turns off the fan. Pedro turns off the fan. Marta abre el cajón del frigorífico. Marta opens the fridge drawer. Marta opens the fridge drawer. Luis limpia el cristal del horno. Luis cleans the oven glass. Luis cleans the oven glass. Juan cambia la goma de la lavadora. Juan changes the washing machine seal. Juan changes the washing machine seal. Ella revisa el filtro de la campana. She checks the hood filter. She checks the hood filter. Pedro ajusta la velocidad de la licuadora. Pedro adjusts the blender speed. Pedro adjusts the blender speed. Marta apaga el aire acondicionado. Marta switches off the air conditioner. Marta switches off the air conditioner. Luis enciende el robot aspirador. Luis switches on the robot vacuum. Luis switches on the robot vacuum. Juan limpia el depósito del humidificador. Juan cleans the humidifier tank. Juan cleans the humidifier tank. Ella cambia la cuchilla de la batidora. She changes the blender blade. She changes the blender blade. Pedro revisa la manguera de la lavadora. Pedro checks the washing machine hose. Pedro checks the washing machine hose. Marta abre la puerta del horno. Marta opens the oven door. Marta opens the oven door. Luis limpia el filtro del lavavajillas. Luis cleans the dishwasher filter. Luis cleans the dishwasher filter. Juan ajusta la temperatura del frigorífico. Juan adjusts the fridge temperature. Juan adjusts the fridge temperature.
Ella vacía el depósito del deshumidificador. She empties the dehumidifier tank. She empties the dehumidifier tank. Pedro limpia las aspas del ventilador. Pedro cleans the fan blades. Pedro cleans the fan blades. Marta revisa el panel del microondas. Marta checks the microwave panel. Marta checks the microwave panel. Luis cambia el filtro del aire acondicionado. Luis changes the air conditioner filter. Luis changes the air conditioner filter. Juan coloca cápsulas en la cafetera. Juan puts capsules in the coffee machine. Juan puts capsules in the coffee machine. Ella ajusta la potencia del secador. She adjusts the hairdryer power. She adjusts the hairdryer power. Pedro limpia la parrilla eléctrica. Pedro cleans the electric grill. Pedro cleans the electric grill. Marta revisa el temporizador del horno. Marta checks the oven timer. Marta checks the oven timer. Luis cambia la pila del mando. Luis changes the remote control battery. Luis changes the remote control battery. Juan enciende el exprimidor eléctrico. Juan turns on the electric juicer. Juan turns on the electric juicer. Ella apaga el purificador de aire. She turns off the air purifier. She turns off the air purifier. Pedro coloca ropa en la secadora. Pedro puts clothes in the tumble dryer. Pedro puts clothes in the tumble dryer. Marta limpia el tambor de la lavadora. Marta cleans the washing machine drum. Marta cleans the washing machine drum. Luis ajusta el nivel del humidificador. Luis sets the humidifier level. Luis sets the humidifier level. Juan cambia la jarra de la licuadora. Juan changes the blender jar. Juan changes the blender jar. Ella limpia la campana extractora. She cleans the extractor hood. She cleans the extractor hood. Pedro revisa el cable del microondas. Pedro checks the microwave cable. Pedro checks the microwave cable. Marta retira el hielo del congelador. Marta removes the ice from the freezer. Marta removes the ice from the freezer. Luis limpia el interior del horno. Luis cleans the inside of the oven. Luis cleans the inside of the oven.
Juan ajusta la presión de la cafetera. Juan adjusts the coffee machine pressure. Juan adjusts the coffee machine pressure. Ella cambia la goma del horno. She changes the oven door seal. She changes the oven door seal. Pedro revisa el enchufe del frigorífico. Pedro checks the fridge plug. Pedro checks the fridge plug. Marta limpia el filtro del aspirador. Marta cleans the vacuum cleaner filter. Marta cleans the vacuum cleaner filter. Luis apaga el calentador eléctrico. Luis turns off the electric heater. Luis turns off the electric heater. Juan coloca comida en el frigorífico. Juan puts food in the fridge. Juan puts food in the fridge. Ella ajusta la temperatura de la plancha. She adjusts the iron temperature. She adjusts the iron temperature. Pedro limpia el cristal de la vitrocerámica. Pedro cleans the ceramic hobglass. Pedro cleans the ceramic hobglass. Marta apaga la batidora de mano. Marta switches off the hand blender. Marta switches off the hand blender. Luis revisa el motor de la aspiradora. Luis checks the vacuum cleaner motor. Luis checks the vacuum cleaner motor. Juan cambia la bombilla del frigorífico. Juan changes the fridge light bulb. Juan changes the fridge light bulb. Ella limpia la bandeja de la tostadora. She cleans the toaster tray. She cleans the toaster tray. Pedro revisa el tacómetro del ventilador. Pedro checks the fan tachometer. Pedro checks the fan tachometer. Marta ajusta el control del lavavajillas. Marta adjusts the dishwasher control. Marta adjusts the dishwasher control. Luis enciende el lavavajillas. Luis switches on the dishwasher. Luis switches on the dishwasher. Juan apaga el horno tras cocinar. Juan turns off the oven after cooking. Juan turns off the oven after cooking. Ella limpia el teclado del ordenador. She cleans the computer keyboard. She cleans the computer keyboard. Pedro ajusta el volumen del altavoz. Pedro adjusts the speaker volume. Pedro adjusts the speaker volume. Marta revisa el motor del ventilador. Marta checks the fan motor. Marta checks the fan motor.
Luis cambia el filtro de aceite de la freidora. Luis changes the deep fryer oil filter. Luis changes the deep fryer oil filter. Juan coloca comida en el congelador. Juan puts food in the freezer. Juan puts food in the freezer. Ella apaga el despertador digital. She turns off the digital alarm clock. She turns off the digital alarm clock. Pedro revisa el cable de la plancha. Pedro checks the iron cable. Pedro checks the iron cable. Marta limpia el cristal del microondas. Marta cleans the microwave glass. Marta cleans the microwave glass. Luis ajusta la hora del horno. Louise sets the oven clock. Louise sets the oven clock. Juan cambia la goma de la puerta del lavavajillas. One changes the dishwasher door seal. One changes the dishwasher door seal. Ella limpia el filtro del purificador de agua. She cleans the water purifier filter. She cleans the water purifier filter. Pedro revisa el cable del frigorífico. Pedro checks the fridge cable. Pedro checks the fridge cable. Marta abre el depósito del humidificador. Marta opens the humidifier tank. Marta opens the humidifier tank. Luis apaga el televisor inteligente. Luis switches off the smart TV. Luis switches off the smart TV. Juan coloca el accesorio de amasar en la batidora. One attaches the kneading hook to the mixer. One attaches the kneading hook to the mixer. Ella cambia la resistencia del horno. She changes the oven heating element. She changes the oven heating element. Pedro revisa la campana extractora. Pedro checks the extractor hood. Pedro checks the extractor hood. Marta limpia el panel táctil del microondas. Marta cleans the microwave touch panel. Marta cleans the microwave touch panel. Luis vacía el depósito del aspirador. Luis empties the vacuum cleaner tank. Luis empties the vacuum cleaner tank. Marta coloca la jarra en la cafetera. Marta places the jug in the coffee machine. Marta places the jug in the coffee machine. Juan limpia el interior del frigorífico. Juan cleans the inside of the fridge. Juan cleans the inside of the fridge. Ella enciende el horno de convección. She turns on the convection oven. She turns on the convection oven.
Pedro ajusta el temporizador del microondas. Pedro sets the microwave timer. Pedro sets the microwave timer. Luis revisa las cuchillas del procesador de alimentos. Luis checks the food processor blades. Luis checks the food processor blades. Marta apaga el ventilador de techo. Marta switches off the ceiling fan. Marta switches off the ceiling fan. Juan coloca hielo en la máquina de hielo. Juan puts ice in the ice maker. Juan puts ice in the ice maker. Ella limpia el filtro del secador de pelo. She cleans the hairdryer filter. She cleans the hairdryer filter.